Sì, sì. Jeff, mi senti? Jeff Kirley, mi senti? Speriamo mi senta. Jeff? Jeff? Facciamo parte di questo Game Summer Fest? Dai che tra un po' mi collego pure con la webcam, dai. Eccoci qua. Eccomi qua. Oh, un pochino storto. Ah, questo va meglio. Più centrato, più centrato. Ah, spero che ci siano belli annunci. Ma ci sono su Discord, sì. Non mi ricordo più. Sì, 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 sì. When I found my way, when I found my way. When I found my way, when I found my way. Niente, sono fissato con i The Boys. Se ve li siete persi ieri sera a Bologna, ragazzi, mi dispiace. Mm. Dai, dai, skip, skip. Più che altro so di volermi male guardando questo evento perché so che sarà pieno di spot pubblicitari inutili che non sopporto. Però forse non sarà a livello dei Game Awards. Almeno, almeno questa è la mia speranza. Anche se ho letto che durerà tipo un paio d'ore. Speriamo di meno.
Anche perché quello dello scorso anno faceva proprio schifo. Ci ha fatto proprio schifo il Summer Game Fest dello scorso anno. Se c'è un evento che attendo, in realtà è quello di Microsoft. Sì, quello che attendo di più. Se vedo per il cazzo una certa stacco. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff. Kelly! Grande Jeff. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Dice effettivamente è la prima volta che c'è pubblico dal vivo al Summer Game Fest. Back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Dai, Kombat Jeff. 1. Oh. Addirittura. Don't worry. Alan Wake 2. Mica vedo c'è Alan Wake. Next season. Brevidino. And yes, we do have a very special grand finale. Ecco, Kojima. That you're not gonna want to miss. Ah, Kojima, sicuro? Sicuro Kojima. Sono amiconi. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Ah, primo gioco così, inaspettato. Prince of Persia? Effettivamente non me lo sarei mai aspettato. Bello. Sembra il boss quello lì, il primo boss del DLC di Dark Souls 1. È lui effettivamente. Allora, questo sembra figo. Speriamo Ubisoft si riprenda. Ma magari esce scritto solo mobile. Ma questo è figo. Finalmente non il classico open world alla Ubisoft. Dopo tanto tempo. The Lost Crown. Ah, minchia, 18 gennaio. Vai. There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. Mi fa molto piacere questo annuncio, molto. Streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. 30 anni. It's time for Mortal Kombat 1. Ah, Mortal Kombat, dai.
this one. It has been Guarda come si diverte, mi fa piacere. since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! Ma quindi è un reboot? Hmm. I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Adesso io non capisco molto di picchiaduro, però da quello che vedo sembra figo. Been worthy of joining us. Come, there are other champions, I must gather. What do you want? Sento, it's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Minchia. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Io vorrei vedere però in questi giochi tipo arene che si evolvono man mano. Spero ci sia. Cioè non solo ovviamente statico, livelli statici. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Bello, 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 bello. Ah. Si sbizzarriscono queste fatality che è qualcosa di incredibile. Aia. Bene. Un bel po' di splatter. Ci sta, ci sta, ci sta sempre. Madonna. Ah, 19 settembre. It's in our blood. I mean, that was pretty good, right, guys? Sembra figo, sembra figo. Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon!
They love you. All Mi right. sembra molto divertito Jeff stasera. Thank you for that incredible world premiere. We got to see all the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because first of all, this is in a it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a Non ho ben capito cosa sta succedendo. Cioè, non mi dire che sto streamando a 360p perché non è possibile. Rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the one is for. No, ok. Ok, mi è venuto il dubbio. Gameplay, the cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game you'll Infatti questo stavo chiedendo. a roster basically. Mi stavo chiedendo. Your character. After you do that, there's a second roster of characters which are a whole new completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually they will join the fight. But they, a lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you can basically combine these two characters. All the characters can be combined. Ok. All the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. Ah, ci sta. Team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button R1 and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo they'll have a lot of you know, basically a whole arsenal of their moves. So Però whenever you want, non lo so, non sbilancia tipo la partita. They come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro was in there. Yes, Yeah. exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Yeah. Is that true? Yes. That was people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme the video game, and that never really worked out. So Van Damme the video game. Over the last 30 years, we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times, and so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. Si vede che ci tiene. Throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Ed, thank you so much for giving us the first look
at MK1, as you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks for Dai, un buon inizio, un buon inizio. Bene. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from palle. who has faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw Ci ho mai giocato. from Path of Exile 2. Ci ho mai giocato. Pushes the engine and gameplay to a new level. Where are the gods? Hey you! What's going on? Però sembra figo. Cioè, non è il mio genere di gioco. Per niente. Però sembra figo. Quindi dobbiamo aspettare tipo il 28 luglio per scoprire qualcosa. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. È uscito Street Fighter 6. È un personaggio che viene aggiunto. Eccolo qui. Un online only game, non sapevo fosse solo online. Comunque semplicemente Microsoft con l'Xbox One aveva anticipato i tempi, cioè nel senso una console online only. Ma cioè alla fine la direzione che stiamo prendendo è quella. Vabbè, la marchetta praticamente. Niente di molto interessante. Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. There's nothing more powerful than imagination. Director. Can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Nick Cage. Ma che stronzata. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured Non sa manco lui. is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Minchia, Nick Cage. Mandate una foto a Franceschino. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this Dov'è? is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this
come back. I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, Okay. and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Mi cerchetto. An incredible number of video Eccolo game qua. adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hello, Witcher fans. Ooh, We are all Henry gathered Cavill. today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 Trailer. of The Witcher.
Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Che palle, non interessa a nessuno. Neutrality. It won't get you a statue. But it'll certainly help in keeping you alive. No, penso che a qualcuno interessi, però che palle. Neutrality has consequences. Semplicemente questo, che palle. You're right. I'm right. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening. It's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. Non so perché c'è sto tipo di fantasy qui, secondo me va meglio per me. Non funziona. Cioè, lo trovo sempre troppo pomposo, troppo boh. Infatti è difficile che oltre al Signore degli Anelli, a livello di fantasy pure, io guardi qualcosa. La caccia selvaggia. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. We're witches. Is that so? I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow! Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Roba che ci potevamo risparmiare tranquillamente. Io voglio vedere Alan Wake. Alan Wake. Alan Wake. Alan Wake. Però almeno già questo è un gioco, quindi bene così. The Witch Hunt. Ma forse l'avevo già visto. Forse l'avevo già visto. Sembra una specie di painkiller, però molto più noioso. Bellissimo sto green screen, fatto benissimo, eh? Si immagino tutta la gente che va a comprarsi il PSVR 2 per giocare a questo gioco. Sì, sì. Yes, yes. Un sacco di vendite. Ecco, le inserzioni pubblicitarie che ci mancavano. We have no choice. The root
turning back after this. You sure? Bei tempi quando facevano i giochi in single player. Sembra uscito da Portal qualcosa. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2. Dai, va. World premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises. Maybe. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Dai, cos'è? Ah, Sonic. Qualcuno rende giustizia a Sonic ogni tanto. Ciao, Caio. NM cosa? In che senso? Questo sembra figo. Dopo tanti annunci inutili. Bello, bello, un classico. Ci sta. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Io verso. Che è sta roba? No, mio Dio, no. No, 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 sta roba no, non lo sopporto. Non vi sopporto più, non vi sopporto più. Voi e le vostre waifu anime. Sta roba non merita la mia attenzione.
Ma va. Never mind, I miscalculated. Can you let E lo Crown. this time? Time for a buzz. Extra speed, too slow. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game. Lies of P, addirittura. Which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Geppetto's puppet. We need your help. Vediamo, dai, sono... Vediamo, sono molto curioso. L'atmosfera c'è, l'atmosfera c'è. Non è troppo bloodborniano, ecco. E questa è una buona cosa. La fatina? Fatina dei denti? Ma fammi vedere il gameplay. No, non sequenze in game, gameplay. Oh. Aspetta un attimo che non so perché il tuo audio esce dal monitor. Aspetta. Allora, dov'è? Impostazione. Dispositivi. Voce video, dispositivo, uscita. Oh? Ok. Com'è? È il Summer Game Gabagool. Ah, ma l'hai visto sto Prince of Persia che ti ho mandato? Ma come che è sta cafonata? È bello. Dopo lo guardo, dopo lo guardo. Comunque Devo guardare... in autunno esce pure... Nel canale dei Game Awards? Sì. Comunque ho visto che c'è pure un nuovo Sonic 2D, cioè 2D in platform, vecchio stile. Come si chiama? Dragon Quest? No, che cazzo... Toriyama sicuro. Ma non è Dragon Quest, è Dragon Ball, che cazzo è? Eccolo qui. È tipo Borderlands, featuring... È un Dragon Quest post-apocalittico. Sì. Lo stile è quello. Beh, com'è? Tutto a posto? Ma sì, tutto a posto. Tu che dici? Ma... La tua nuova laurea in saccoccia. Con le mie... Grazie alle mie 2 lauree. Non con niente, tutto a posto. C'è la sensazione quella lì di sentirsi come Sandland si chiama. Come i cosi. Come cavolo si chiama? Come i carcerati che escono di galera e non sanno trovare il proprio posto nella società. Però per il resto tutto a posto. Però che palle sta storia che escono pure per PS4 i giochi.
Se senti rumore fammi sapere che nel frattempo sto giocando a Zelda. No, no, no. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Su un monitor Summer Game Fest, sull'altro Zelda. Sì. E su uno i Griffin. Ah, sul telefono i Griffin. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. No, basta, Later this Annapurna, month, as part of Summer Game Fest, basta. they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Ah, fanno proprio il loro showcase, ma meglio lo showcase di Devolver, che almeno ti fanno divertire. Voglia. Vabbè, no, poi me lo guardo. Cosa? Niente, niente, era sarcastico. Next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games. Non vedo l'ora. Come Amazon continua a fare tipo Sì. MMO. Sì, sì. Forse sai cosa? Forse sai cosa? La tua voce è un po' troppo forte. Cioè, nel senso si sente che gracchia il microfono. Non so perché, gracchia anche ora? Vabbè, l'abbasso da qui, vai direttamente. Forse conviene, non so se è il microfono oppure se sto parlando forte. È l'eccitazione di giocare a Zelda. È possibile questo. Comunque continueranno a pubblicare MMO fino a quando non ne azzeccheranno uno. Oppure questi qui li fanno tipo stagionalmente, così gli streamer di Twitch ci possono giocare e farci le marchette. Come si chiamava quello che hanno fatto prima? Quale? Quell'altro MMO di Amazon, quello che è uscito. Ah, boh, non mi ricordo. Invece che sembrano tutti quanti sono tipo letteralmente la cosa più generica. Boh. È un po' come quando ti facevano vedere i trailer di Battlefield, no? Vedevi tutte quelle figate, le esplosioni, le cose, quando in realtà passavi 3 quarti della partita a correre. No, più che altro proprio anche da un punto di vista di, non lo so, di mondo, di design, cioè proprio il mondo fantasy standard più Sì, generato da cosa? Dall'IA. non mi stupirebbe. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Bello, sì, bello, bello. Oh, però quello lì... Sarà che ci sono i design di Toriyama, però No, quello sembra... Anche perché sembra... Soprattutto perché sembra single player, quindi... Sì.
Questo pare proprio una minchiata. Sì, tipo un For Honor dei poveri. Warhaven, ma sempre con sti titoli poi, boh. Poi è gratis. Il gioco più streamato. Eppure, boh. Cioè, ci becchiamo tutti sti giochi di merda, eppure probabilmente non vedremo più un Disco Elysium. No, sicuramente. Che tu devi ancora finire, voglio dire. Sì, vero. Vabbè, dopo Zelda poi se ne parla secondo me in autunno e inverno. Ma devo prendere proprio il momento giusto. Ma secondo me se non ti ci metti non viene mai il momento giusto. È possibile. È il tipo di gioco che sicuramente riprenderò e poi a un certo punto tipo farà click e capirò ok. Sì. Right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Ma che è? Si è bloccato. Ah no, ok. Poi era meglio se bloccava, se rimaneva bloccato. Sì, ma mo ti sento bassissimo. Perché mi sono allontanato. Ah, ok. Ma è Crash Bash praticamente. Sì. Certo. Sarebbe bello poter giocare a qualcosa, no? In streaming se solo ci fosse qualche gioco da giocare interessante. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Cazzo vuol dire in Season 1? Quando mai non sia stato cioè non abbiamo potuto giocare a Ripperoo? È un gioco di Crash. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards l'hanno detta come se 2021 fosse una to cosa announce Alan strana. Wake 2. He's come all the way Dai, from Sam Blake, dai. Fammi vedere sto... Io spero tantissimo che, siccome Alan Wake, il primo, non so se l'hai giocato, Sì. riprendeva, vabbè, a mani piene Twin Peaks. Se il 2 riprende invece Twin Peaks The Return, si vola. Vabbè, io mi aspetto tutto da Remedy. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Che figo Sam Lake. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50. They are on their own separate terrifying journeys through two different Mi dimentico sempre che non sa parlare inglese. It's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension. A me sembra tipo una cosa l'insieme della follia. New hero, FBI agent. Coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay.
So how and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate Yes. a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said. Comunque, prima è passato uno. Ha lasciato un commento solo scritto. Si chiama Caio Bruno. Ha scritto NM, punto e punto interrogativo. Forse intendeva man. Infatti. It's a sequel, but it's Sequel? also a experience. We are not expecting Vabbè, sono finlandesi, if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end. Sembra mezzo italiano. You can choose. Between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time. Vado a prendere qualcosa da bere, arrivo. Early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? What supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Eccolo. Eccoci. Sounds like somebody's home. Che viene da ridere. Cerpiato. Sì. Ah, ok.
Già che c'era su una wiki c'era la cosa di trovare le batterie della torcia. Non dimenticato. Sì. Io comunque, cazzo, cioè ieri sera praticamente quando hanno finito il concerto, poi noi ce ne siamo tornati in centro, no? Ma ho visto delle storie, praticamente poi c'è stata una festa, una specie di after party. E c'era Julian, porco dio. Ma nel senso con la gente? Sì. Ah. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. E che comunque tutto quello è del gameplay. Affanculo. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Ecco, già. Finalmente si ragiona. Facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Comunque c'è in Early Access un gioco su Starship Trooper su Steam. Ah sì, l'ho visto. Ho visto qualche video. Sembra figo, sembra. Cioè, figo, sembra divertente. Non capisco che cazzo ha deciso di fare un gioco su Starship Troopers, però sì. Vabbè, questo qui ovviamente come al solito sembra fighissimo, perché... Sì, questo... Rammer non delude. Poi questa terza persona sembra molto Gears of War. È vero. Che cazzo sto guardando? Non lo so, però sembra figo. Ah, mica, praticamente devi fare... Devi gestirti l'impero. Ci sono pure i contadini che ti vengono a chiedere delle patate. Sicilia Simulator. Yes, Your Grace. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, Attenzione. a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Attenzione, signor Carpenter. L'ha sempre detto che al posto di fare i film preferisce giocare all'Xbox, quindi... We gotta be ready.
È qualcosa. On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Comunque, prima... Toxic Command. Prima... quando c'era Nick Cage sul palco mi è venuta troppo voglia di rivedermi. Qual è il film, quello horror? Barry, come si chiamava? Mandy. Mandy. Porca puttana. Mandy, quanto bello. Comunque spero che la gente lo compri sto gioco, almeno entra qualche soldo a Carpenter. Ma sì, tanto fin quando continuano a fare film di Halloween, lui... In cassa, in cassa. More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Saver with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Ah, praticamente sto Baldur's Gate sta venendo sviluppato... Cioè, praticamente è tipo un live service. Non ho idea. The citizens of Baldur's Gate from enemies within and without. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand Vabbè, in our way. Jason Isaac. A mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. Ma poi l'avevi visto il gameplay tu, trailer? Sì, sì, sì. Fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. Mi ha lasciato abbastanza... Here it is. I mean, Indifferente. Sì, abbastanza mite, cioè, ok. Ma perché non ho visto un distacco del primo, dal primo. You guys are doing with these sort of two characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the two villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I Two promise. main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Craven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. Faranno la stessa cosa che hanno fatto col primo gioco, che dicono il cattivo è Mr. Negative e poi è un altro. in questo caso sarà Goblin o Venom. Cioè sarà Venom ovviamente. Cioè.
I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie perso. Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. Ah, mica, ma io devo andare a vedere se martedì c'è Plays out who is Venom. You have to play the game. in sala cosa, ancora Spider-Man. Okay. C'è sia domenica che martedì. In lingua originale, dico. Ma ti ho detto cosa ne penso io. Sì, me l'hai detto. Che è un grande film, però si sente che è stato spezzato a metà perché il ritmo praticamente non è altissimo. Ecco. Cioè, è come se il film l'abbiano preso, l'abbiano proprio tagliato e poi continuerà quando è che esce l'anno prossimo, a gennaio. Boh, non lo so. Sì, questo. L'unica cosa che mi ha fatto rodere il culo. Poi mi hai detto che finisce con il cliffhanger, quindi anche a me un po' rode il culo, ecco. Sì, più che altro, vabbè, poi lo vedrai direttamente tu perché il film è incredibile, però ti lascia un pochino con... cioè, hai visto una cosa non finita. Vabbè, te l'ho detto. Non allo stesso modo di Infinity War, che lo fa meglio, secondo me. È un po' la cosa come appunto Matrix. Cioè, nel senso, il secondo finisce lì. C'è scritto proprio to be... com'è? To be continued. Sì, To be finished, una cosa del genere. You know, Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Ah, minchia. 20 ottobre. Di quest'anno? Sì. Exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open world survival crafting game. Che bello. Multiplayer open world survival crafting. Who can also fight. Proprio ciò che ci voleva. Kind of like Pokemon with guns. And then, bello. Then we're gonna look Promette at the benissimo, Land of like the Pokemon Morning with Light, a new guns. expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon dynasty, and some huge bosses too. Bello, sì. Bello. Ma è Pokémon with guns. Sekiro, che cazzo? Black Desert Online. No. Cioè, mi pare, almeno è dagli stessi... No, è dagli stessi, credo, di Black Desert.
No, e invece è proprio Black Desert. Perfetto. Però non è online? Meglio. Is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. Che cazzo è un altro gioco del Signore degli Ma l'hai visto che incredibile gioco The Lord of the Rings Gollum? Sì, ovvio. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Madonna, che tragedia, che tragedia. My fellow dwarves, rally together. It's time we took back our home. Ah beh, allora sì. Bah. Bah. Di nuovo sta pubblicità. Non se li può permettere nessuno sti monitor. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary Bello. franchise. Un gioco mobile, ottimo. Final Fantasy. Eh sì. Madonna. Cioè, ma non ho capito, il 7 per mobile. Boh. No, evidentemente, a giudicare da... Sembrano 6 giochi diversi. Che brutta fine, Square Enix. Ormai non mi resta che riporre tutte le speranze a domenica, visto che ci sarà il Bethesda Showcase con il Giga Chad Todd. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... No. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free taco Che bastardo. Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Life to the living, death to the dead. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill?
forever. Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Il mitico Conan Exile che ha lasciato 10.000 commenti sotto il mio video di Red Dead Redemption 2 dicendo che io sono... Com'era il mito di Red Dead Redemption Online? Non mi ricordo. Ma che è un altro Yakuza? Boh. Sì, sì, è un altro Yakuza. Il protagonista è lui. Che escono come i funghi di Yakuza. Anche se non ci giocherò mai mi fa piacere. Ah sì, sembrano fighi. Magari prima o poi... Ma io ho provato a giocare il primo e... Cioè non fa per me, più che altro perché... Ogni 2 secondi devi fare combattimenti corpo a corpo. Però magari il primo, poi... Cioè, gli altri secondo me sono tipo Like a Dragon che è con i combattimenti a turni. Vabbè, questo comunque sempre universo Yakuza. Sì, lo so che sei tu, Conan. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just stand. Ma ancora giochi a Red Dead Online? Io, cioè, ormai ci abbiamo giocato quanto? Una settimana, poi basta. Sì, più o meno. Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here. Comunque sì, prima o poi dovrò cercare di recuperare come si deve Yakuza. Perché comunque la storia sembrava figa. Anche tutte le cazzatelle, tipo le giapponesate, no? 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Is someone there? This doesn't make sense. Questo è James Cameron, The Game. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty Bello, coming this non fall vedevo on l'ora. Warzone Mobile. Today we're going to give you the Ci mancava proprio altre news su Call of Modern Duty. Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Ma ti ricordi quando giocavamo ai Battle Royale anche noi? Sì, purtroppo. Però abbiamo smesso in tempo, dai. Uno dei tanti lati negativi della pandemia era il... Beh, non avevamo un cazzo da fare. È stata la cosa, diciamo, la popolarità esplosa dei Battle Royale. Ma anche io ho giocato tante volte la storia di Red Dead. Conan. Ma pure Apex è morto, no? Sta morendo lentamente, o sbaglio? Cioè non...
sente Io più non ho proprio quelle idee. non si sente più un cazzo di sti giochi. Prima erano super popolari, meno male. Magari Respawn torna a fare un altro Titanfall. Next week. Magari. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 Del 79 addirittura, Conan. Minchia. And I'm thrilled to debut the Mi first sento meno design vecchio. today Sto inspired by scherzando. the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Ora è caldo. Qui si sta decentemente, devo dire. A Bologna si schiattava di caldo, un'umidità assurda. Un po' fuori sì, però dentro sì. Ormai buttato lì sempre sul terrazzo a giocare a Zelda. Al tramonto. Sono un romantico. Ma quindi com'è sto Zelda? Meglio del primo? Sì, sì, è tipo il primo sotto steroidi. Cioè, lo sai che il primo è uno dei miei giochi preferiti, però Sì. questo qui è tipo quello. Però hanno sistemato tutte le cose del primo che erano un pochino così. Inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Faith Farm. Posso dire che ho giocato appena uscito GTA per PC. Cioè, quindi mi stai dicendo che tu hai giocato GTA, il primo GTA appena uscito. 97 che era? 97 forse. Animal Crossing. Senza passare per Animal Crossing. Ma pure Animal Crossing, no? Che fine ha fatto? Ormai non lo aggiornano più. No, l'hanno fatto morire. Cioè... infatti. Promised variety, there it is, Faith Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Che coglione, Jeff. Now please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Che palle. Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. Non mi aspettavo questa voce. New features, some of the wildest cards we've ever made, and Il prossimo flannel enthusiast portano Fantano. Prossimo anno. certainly, yeah, I'm excited to announce Marvel Snap's. Mi diverte un sacco guardare i video di Fantano che reagisce alle tipo alle tier list che fanno gli altri. Le spuntano pure a me. A me è toccato iscrivermi a quel canale lì. Perché ogni volta se no mi uscivano. Quindi dico a sto punto. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am cazzo di voce ha incredible at questo card qui? È games, meraviglioso. so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Hey, fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards. Guarda chi c'è? That's fine. I'll see what I draw. Chi c'è? Future turns. Questo Anyway, let's tizio. reveal the first Ah. location. Lamuntis 1. Each player
Ma vedi su YouTube. Non ho idea di chi sia. Fa video. Quanto sono contento che non mi piacciono i giochi di carte, guarda. Anche io. Has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. Guarda, Conan, io se ti posso dare un consiglio è che sulla tastiera c'è il tasto del caps lock. Se tu lo premi, si disattiva. Ed è molto più bello da leggere quello che scrivi. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Ah, che bello. For the smartest way to level up Ancora Fortnite. compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Ah no, le sto leggendo i tuoi messaggi. Davo solo un consiglio. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Mi viene voglia di spararmi. Cazzo è diventato il mondo dei videogiochi. Una volta era una cosa figa. Non ho capito che tasto devo premere. Quello del caps lock. Di solito c'è un lucchetto. E sta sopra lo shift a sinistra. In ordine ci dovrebbe essere control, sinistra, shift, sinistra e il caps lock. Che è quello che dovresti premere. Che è sta roba? Non lo so, te l'ho detto. È una tragedia, una tragedia. Come vivere in un incubo. Niente, lascia stare Conan, non ti preoccupare. Comunque sbaglio, o tutti i personaggi femminili di Fortnite sono buildati come le mamme Pixar. La Pixar, sì. Steve, seriously, you don't stand a chance. Perché da me va bene, eh. Project under construction. What do you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Bello sto nome in Sky per Nintendo Switch. Ma lo so com'è nata la Rockstar. Ti preoccupare. Attenzione, Star Trek. Enterprise F. And the crew is standing by.
Hanno attirato la mia attenzione molto in fretta. E non so un cazzo di Star Trek, ho visto solo il film, quello lì del 2009 e poi quello del 2000, quello del 2012-2011, non mi ricordo. Trekking. Full reveal on Picard. Will Arnett. It's Will Arnett here. Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And Stanno facendo una serie su Twisted Metal. To share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Ha, swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, clown, I don't need four wheels to kick your ass. Any chance we can get this back in the cars? How about a little kill music? Ma che cazzo? Ma non lo so. Sto 2023 è una delusione dopo l'altra. Anche a livello di musica, non è che cazzo è uscito. 2023. Oh. Se è uscito le cose. Come cazzo si chiamavano? Il nuovo singolo dei Pap. Poi che è uscito. Come si chiamavano loro? Gli AJJ. Vedi che quest'anno esce il nuovo album di Jeff Rosenstock. Speriamo. Il nuovo album di Cross Bottoms. Cioè qua siamo veramente in un album in un anno totale di musica. Ma bisogna vedere se poi meritano. Ma sì, ma è Jeffino, dai. Senti il pubblico lì come entusiasta pure. Sì, stanno estasiati da questo annuncio. Allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. È vero, una volta la musica, soprattutto con gli anni 80 e il loro suono di batteria di merda. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. Gabri Ponte, minchia, Albertina. You're not the only one who can be in multiple places at once. Gabri Ponte e Albertina ce l'avevo sulla radio personalizzata di GTA 3. Oltre a Sono fuori dal tunnel, poi che c'era più? La casa dei Erasmus, qual era? In the Shadow, boh, mi ricordo. Ma l'hai ascoltato l'album nuovo di Boy Genius? Di? Boy Genius, che è tipo la band con Julian Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Day. No. Veramente sto ascoltando veramente poco. Purtroppo. Sì, in realtà pure io. Cioè... Madonna, sono un imbecille, porco. Vabbè, questo già si sapeva. I'm playing the main character Jack, as seen behind me. He is a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's
I guess they call him a street rat is what he was. But he, yeah. In che senso Albertino ha partecipato anche su un gioco di camion per PC? Che gioco è? Dimmi tutto, adesso voglio sapere tutto. Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value. Sì, ma non ce ne frega un cazzo degli attori nei videogiochi ancora. And I know you brought something Proprio with you to zero, share capito? today. Mamma mia. It's one of the Ci sono most poche cose al epic mondo che mi parts of the interessano game. poco come Yeah, so this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Madonna, ma secondo me queste cose sembrano le cose più generiche che esistono. Vabbè, devi pensare pure che è EA, cioè non mi aspetterei niente di particolarmente originale. North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Oh no, c'è quella donna lì super muscolosa. Adesso chi li sente? I gamer. Madonna che noia. Ormai queste cose si seguono solo per... non lo so, per masochismo. Tutti questi effetti così a cazzo di cane, quindi deve essere tutto lo schermo deve essere pieno di merda. ADHD Simulator, non hai capito? Sì, ci mettono pure direttamente nel gameplay Subway Surfer a cazzo. In alto a sinistra, quadratino con un episodio dei Griffin. Fanno così, ormai lo inseriscono tipo nelle opzioni di accessibilità dei giochi. Bravo. Mo cerco sto gioco qui che... Albertino, gioco di camion. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors. Ecco, mai che interpreti uno stronzo qualsiasi. No. Deve essere il prescelto, deve essere. Comunque sì, si chiama Trax. Trax il videogioco. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. Madonna, basta. Chapter 4 Ma prima hanno fatto vedere il trailer, che palle. Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the Mo se non chiude con una bomba, se non chiude tipo con Bloodborne PC, io mi incazzo. Ne dubito fortemente. Sicuro sarà il Death Stranding 2 di Kojima.
E il primo già mi aveva rotto i coglioni. Ma il top. Ma, boh, perché, cioè, tu mi fai un open world con spazi enormi aperti e dopo, cioè, mi costringi a fare stealth in spazi così aperti, cioè, non c'è, non ha senso, anche perché tipo ti ritrovi sti nemici che si possono smaterializzare da una parte o dall'altra. Quindi non sai effettivamente dove andare. Ah, che bello. Fortnite, dinosauri e Transformers. E i griffi. Ma veramente c'è gente che ancora gioca a Fortnite? O sono tutti bot ormai? Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, l'ha it's detto, time to Family get to Guy. our grand finale. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. Ok, Death Stranding, dai. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with No. its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. No, Starfield lo fanno vedere domenica. We're true. I rumors. Quali numeri? Final Fantasy XVI. No, Final Fantasy VII parte 2. Sì, vabbè, ma questa è la bomba, ma fa culo, va. Ma vaffanculo. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. Mamma mia, sti giapponesi, vi odio. Con sti dialoghi di merda. Cioè, perché più che i giapponesi, come si chiama il director di Final Fantasy? Ah, boh, ce ne sono tanti. No, quello del 7 che mo fa pure il remake. Lo vado a cercare. Non me lo ricordo. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Nomura, Tetsuya Nomura, che colui che ha fatto anche cosa. Come si chiama? Quello lì con i personaggi Disney. Ah, Kingdom Hearts. Porco dio. Well, now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Io ripeto, ormai c'ho speranza solo in Todd. Solo lui ci può salvare. Sì, immagino. Tu non hai speranza in Starfield? Per niente. Bastardo, ti odio.
mi auguro il meglio. Ma Vabbè, quello sempre. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right. That's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you later this summer on August 22nd for Gamescom Opening Night Live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. Sì. Ciao Jeff, ciao. Bello, complimenti, ottimo evento, eh? Vabbè. Tragedia. Sì. Che tragedia, cioè, sta roba... Più che altro all'inizio pareva che hanno fatto vedere un sacco di giochi fighi. No, ma infatti, cioè, poi dice, finiamo con una bomba, ma che stai dicendo? Cosa dici? Mi vado a vedere quel Prince of Persia che mi hai Sì, detto. va. È uno dei pochi che sembra interessante. Mi sa vado a dormire e basta. Solo delusioni. Ma io me lo dovevo aspettare. No, addirittura in 2D. Wow. Sì. Platform. Poi c'è pure Sonic. Come cazzo si chiama? Ma era Origins quello lì. No, Superstars. Sonic Superstars. Perché te lo mando, ah? Sembra figo sto Prince of Persia. E te l'ho detto. Ma che sta cafonata, È che gli ho visto i capelli corti. Forse Ubisoft un attimino si è ripigliato. Cioè si vuole ripigliare. Speriamo. Ah, ma ok. Carino lo stile di Sonic Superstars. Wow, mi piace un sacco lo stile, l'animazione di Sonic. Sembra Hai tipo visto? plasticina. Sonic, Tails, Knuckles, Amy. E basta. Vabbè, secondo me poi qualcun altro lo aggiungeranno con i DLC. Ma sì, sicuro. Io con PC o Xbox? Io PC e saltuariamente PS4. No, sembra figo Sonic. No, sembra veramente carino. Chi lo sviluppa? Ma non mi ricordo.
Non c'è scritto. No, c'è scritto. Sì, c'ho mezzo PC da gaming. A mezzo, non intero. Bah, comunque stacco, mi vado a sentire un po' di musica, vado a dormire direttamente. Ascolto di Boy. E mandamelo, che me lo ascolto. Ciao Conan, e niente, grazie per essere passato. Ciao. Purtroppo è stato uno spettacolo indegno. Ripeto, l'unico che ci può salvare qui è Todd. E questo la dice lunga, eh? Ciao ciao. Ciao. Come fa Jerry? Baba.